Good afternoon, everybody. So great to be here in Odessa. My fourth trip to Ukraine, but first to this part of the country. Let me start by saying we're living through one of those rare inflection points where the assumptions that shaped a generation of strategic thinking are being stress tested against some very hard realities. For much of the post-Cold War era, there was a comfortable consensus that great power conflict was a thing of the past, that economic interdependence had made war between major countries irrational, and that the international order had rendered the use of force, especially in Europe, largely obsolete. That consensus, as we all understand, is now broken. It's been said many times and in many different ways, but it's true that the nature of war doesn't change, but the character of war does. It's important we all understand both of those things and what that means. The nature of war is what it's always been, using force to achieve a goal. It's violent, it's bloody, it's political. We saw all of this the moment Putin sent troops across the border into Ukraine to attack a peaceful nation. And we saw it again in the heinous war crimes that Putin and his soldiers have committed. Now, what changed very quickly with this war wasn't the nature of it, but the character of it. Ukraine has shown the importance of things like ammunition production, air defense, alliances, morale, adaptability, and the ability to sustain combat power over long periods of time. It has also demonstrated that assumptions about military power can collapse very quickly. After Russia's armored columns failed to reach Kyiv and its artillery was quickly matched, this conflict has been increasingly shaped by drones, autonomous systems, cyber operations, and electronic warfare. Information warfare now unfolds in real time across social media platforms, and it shapes public perception, shapes political cohesion, and even battlefield decision-making. Commercial technologies are being integrated into warfare at unprecedented speed, unlike anything we've seen before. And small, relatively inexpensive systems can now impose significant costs on the enemy on a much larger scale than we have previously seen. Earlier this year, in Munich, I met with frontline Ukrainian drone pilots, and their cycle of innovation on these systems are not like what we see in the United States, which could be a year or longer, but it's measured in 1 or 2 weeks. They tell the engineers what's happening operationally and what they need, and changes are made rather quickly, and they deploy them on the battlefield. The Russians, they were slow to start at this, but now they're doing more of the same. And in some ways, they're catching up. Kilometers of territory are won or lost, often based on how many days or hours it takes to outpace the other side in technological innovation. We have never seen this before in any conflict. The battlefield itself has become much more transparent. Sensors, satellites, open source intelligence have made it harder to hide forces and easier to target them. I saw
some of this just a couple hours ago with a system that's being used by the Ukrainian Navy for intelligence, surveillance, and reconnaissance. And that means the front line is now less of a line. It's more of an area through which troops and hardware from both sides move. We can look at all this and understand that while the United States would have conducted this conflict much differently than either of the countries in this war, the character of this conflict is still unlike anything we have seen. And that's why discussions like this matter. Understanding modern great power competition requires understanding both what's changed, but also what's staying the same. The lessons emerging from Ukraine are larger than Ukraine itself. We need to recognize that periods of strategic transition reward those countries who are capable of adaptation, and history often punishes even powerful countries that mistake a temporary advantage for a permanent one, or fail to adjust when the character of war evolves. The countries that will shape the coming era will not just be the traditional great powers, those with the largest economies and most advanced weapons, but those able to align strategy, technology, industry, and purpose faster and more effectively than their competitors. That is the strategic reality now facing the United States, but also facing our allies and every major power navigating this new era of competition. Thank you. Thank you so much, Senator Kelly. Thank you so much for your powerful words and, of course, for your powerful support of our country. I'd like to invite you to take your seat here on this stage. And, of course, now I'd like to invite all the participants of our panel discussion to moderate this conversation. Please welcome Dr. Robert Silly, MBE, Head of Strategy, Trypillian. So, Dr. Silly, the stage is yours. Please introduce all your panelists and all your guests here during this conversation. Thank you very much indeed. I hope my microphone is working. Good afternoon. I love Odessa. It's such a beautiful and special city. Senator, thank you. Do grab a seat. I'm going to call everyone in one at a time, but I just want to thank you. Senator Kelly is an extraordinary man. He was a pilot, a fighter pilot in the Navy, an astronaut, the senator from Arizona. I met the previous the man you took over from once, John McCain, who's a great American hero. And all I can say is I'm very impressed by the electors of Arizona because they seem to have a great tradition in picking great American heroes. I'm delighted that you're here. It's also a real pleasure. Someone who has a PhD in Russian warfare, it is such a pleasure to meet somebody, especially somebody very senior in the politics of their country, but especially the United States, who understands and can talk about the changing nature of warfare, because that's one of the things that we're discussing here, so I look forward to doing that. I also want to bring on stage two other people. We're going to be joined at the end by General Zaluzhnyi, a man who needs no introduction, but he's currently the UK or the Ukraine's ambassador in the United Kingdom. He was head of the Ukrainian army, the savior of Kiev, and another great man. I'm going to bring on stage next Andriy Yusov, and Andriy is a major, and he is serving with Ukrainian military intelligence. Andriy, could you come along and take a seat? Can we give him a round of applause? I wrote a book called The New Total War, and actually one of the things I look at is the integration of hard and soft power, because if you look at the first characteristic of warfare as defined by the Russian state, so if you go and look at Russian military doctrine, the first characteristic of modern conflict, contemporary conflict, is the integration of military tools. And so for me, it's something that's really interesting how that war is evolving. And I know in this session we're talking about hard power, but I want to throw in some ideas of what constitutes hard power now and to what extent both the nature and the character of war may be changing.
I also love people's call signs, and Andrey's call sign. Andriy, your call sign was speaker, wasn't it? Maybe you're going to find out why that is during the course of the next hour or so. I'm going to just finally bring on Colonel Vladislav Sobolevsky and the Colonel. Colonel, will you come on and join us now? And can we have a round of applause for the Colonel? And the Colonel is one of the guiding inspirations behind 3rd Assault Brigade, which is one of Ukraine's many remarkable and elite units. So I'm really looking forward to talking to all of them about the changing nature of warfare. Just very briefly, so you know who I am, former soldier, did sort of 10 years, served in Iraq, Afghanistan, did Libya and the ISIS conflicts, former member of parliament for a few years back in the United Kingdom, PhD in Russian warfare, written a book about it, and I'm now a partner in the Trypillian, which is a company that's working with GUR, that's working with the SBU, and is working with a number of regiments, developing stuff that is hopefully going to help Ukraine win the war. But actually, as importantly as helping you guys, we need to help the West change, and we need to look at what Ukraine is doing. We need to take the lessons from the extraordinary men and women who are changing the nature of warfare and are fighting to save your country, and it's a privilege to be helping them to do so. So, I'm just going to start off. I'm going to try to make this as conversational as possible, and I'm just going to pick up with one thing that the Senator said before bringing it out to Andriy and the Colonel here. There's also one other thing that unites us. Andriy is the odd person out because he's still serving. So he's current major. Senator, you're retired. What was your rank when you retired? You're a Navy captain, so that's pretty senior. We have a colonel here, retired. I'm a very sort of the junior squid here. I'm a captain, retired. And we have General Zaluzhnyi, who's a general, retired. So we've got quite a fancy retired audience here. But Andriy is the unretired one amongst us. So, Senator, just to kick off the questioning, you were saying that whilst the nature of warfare hasn't changed, the character the other way around. I'm never quite sure which way round it is. There is an argument to suggest that such is Russia's emphasis on cognitive warfare, that actually you can nowadays have war without violence. Now, you could say the invasion has shot through that argument, but to what extent is cognitive and cyber warfare either combining with hard power or changing the nature of conflict? Do you have a microphone? Andriy, can we give the Colonel the microphone just for 1 second? Sorry, the General, Senator, the microphone. Thank you. Well, hey, thank you, and thank you for the invitation here. You know, I think we often refer to that as conflict in the gray zone. You look for an advantage that you may have over an adversary, and short of kinetic activity, you do something else. We see that with cyber warfare, but largely now, especially with information warfare, especially with regards to elections. I just spent a little time with the president of Moldova and the interference that the Russians applied in their election. Happens to us too. I sit on the Senate Armed Services Committee, but I'm also a member of the Senate Intelligence Committee. And the amount of misinformation that we deal with, especially in an election year, is significant, and it's growing. It's not just from the Russians. Chinese, the Iranians, even starting from the North Koreans. Though with the North Koreans, we kind of can figure it out. They're not as good as making it look like... No, they're not the most subtle, are they? No, they're not so great at making it look like an American. But the Russians are. And when you're looking at political information around the time of one of our elections on a social media platform, and you may think this is a Marine in 29 Palms talking about a candidate, it could be a Russian in St. Petersburg. Yeah, and very possibly is. Yeah, so that's one of the biggest challenges I think that all democracies are now facing. Fantastic. Thank you so much indeed, Senator. Major Andriy, when it comes to the changing nature of warfare, can you explain what lessons are being learned by your absolutely remarkable unit, GUR, so Ukrainian military intelligence, and how you're applying new ideas of power to this war? Вітаю, дякую за питання. І сьогодні говорили, що я служу, але
є люди у відставці. Українців у відставці сьогодні немає. Кожен служить, кожен захищає країну, хтось робить це в лавах Сил безпеки і оборони, хтось робить в тилу, але кожен українець служить сьогодні своїй країні. І уроки цієї війни і для Головного управління розвідки, і для в цілому країни, і, звичайно, Сил безпеки і оборони – це необхідно швидко адаптуватися, швидко змінюватись. Буквально від цього залежить виживання. Виживання підрозділу, виживання бійця, виживання людини, виживання суспільства, виживання країни. Але це також виклик не лише для України. Європа має змінюватись, Західний світ має змінюватись. І ті виклики, які сьогодні стоять перед вільним світом, вони щоразу нові. І, безумовно, Путін починав цю війну і це вторгнення за старими зразками і за старими моделями. Українці вистояли і вижили завдяки тому, що навчилися адаптуватись і асиметрично відповідати на загрози і на полі бою, коли ми говоримо про дрони, коли ми говоримо про зв'язок, про логістику, коли згадати дрони не лише повітряні, але і морські. І Україна в асиметричний спосіб фактично знищила і змусила ховатися російський Чорноморський флот, але не тільки. Це стосується і інформаційної війни, це стосується когнітивної війни, це стосується стійкості суспільства, тому що, безумовно, армія має бути ефективна і захищати державу, але суспільство має гарантувати стійкість і стабільність і протистояти когнітивним загрозам. Завдання Путіна – розхитати, знищити, розсварити українців всередині, наших партнерів, вільний світ в цілому. Уроки – це постійно розвиватись. І як тільки ти зупиняєшся, ворог нас доганяє. Ворог – це, безумовно, для нас насамперед Путін, але в цілому весь світ, який особлює автократію, який особлює тоталітаризм, який особлює боротьбу проти демократичних прав і свобод, проти права на власну ідентичність і на власний вибір. І змінюватись, протистояти для того, щоб не наздоганяти, а випереджати – це ті самі уроки війни. Свобода – це також джерело і сили, і ми боремось за неї. Ідентичність – це наше право, і українці, європейці, демократи в цілому світі мають за це боротись. І це те, чого не розуміє, проти чого не може стояти ані Путін, ані кожен диктатор, який його підтримує. Major Andriy, thank you very much indeed for that. One question, if I may, just before I bring in the Colonel here. When you are planning operations, obviously without giving too much away, are you primarily, is your organization and an organization like yours that specializes in creative and unconventional forms of warfare, are you looking to hit economic targets? Are you looking to hit military targets? Where do you think that you most have impact when it comes to the destruction of your enemy? Is it by hitting supply lines and logistics near the front or in the operational space, or are you thinking about strategic effect on oil refineries or on Shahed drone production? Ми, звичайно, не будемо розкривати наші плани, і найближчі плани, дії і цілі розкривати не будемо. Але це точно все, що стосується процесу виготовлення зброї, яка націлена для того, щоб вбивати українців і цивільних, і військових, і руйнувати наші міста. Все те, що націлено на посилення рекрутингу і мобілізації окупаційних армій, а також на фінансування і фінансове живлення цієї війни. Українці, на відміну від Путіна і на відміну від російського режиму, не воюють проти цивільних. Українці не воюють проти цивільної інфраструктури. Захищаючись, ми змушені вживати і планувати, і реалізовувати далекобійні удари. Захищаючись, ми змушені нищити військову інфраструктуру, яка включає в собі різноманітний цикл від залучення і крадення технологій, від імпорту, від контрабанди до модернізації застарілого радянського озброєння, а також залучення іноземних найманців для комплектування російського окупаційного корпусу. І все, що націлено для того, щоб нищити нашу незалежність, нашу країну, наших людей, все є законними оборонними цілями.
Дуже дякую. Colonel, you are coming from the most traditional sort of elements of war because you're with a unique and elite ground force. Explain to us in the way that some non-military people from the West here can understand, because I know that Ukrainians have all become very expert on this new form of war or the changing nature of war. Explain how force has changed on the battlefield, whether it's the use of AI, whether it's drones or swarm drones, or whether it's simply that old traditional ideas of warfare like morale and like cohesion are more important than ever. How would you describe the modern battlefield and how it is evolving? Thank you, sir. Happy to represent big family, Third Army Corps, led by General Oleksii here. So we started in early 2014 as a team, and it was so traditional warfare, kind of hybrid, but traditional with tanks, with infantry, with trenches. And now we have a kill zone 4 kilometers across. Now we have unmanned ground vehicles, and the third part of all the unmanned ground vehicles are now situated and acting in Third Army Corps. Yes, the Third Army Corps. That is an incredible number. And we're talking about relatively small forms of transportation, aren't we, Colonel? So it's not only logistics. It's maybe 70% of all the attacks, it will be logistics. It will be transportation of casualties, of ammo, and 30% it will be kind of new. It will be drones with machine guns, taking a part in offenses, in some tasks that were always only for infantry. And one of the plan of General Oleksii is to substitute 30% of infantry till the end of 2026 by unmanned ground vehicles. So we will save more lives of our soldiers, and we will open a new domain of this warfare. One of my favorite films is, I think there's a Terminator, The Rise of the Machines. And I just keep thinking that what we're seeing now in this war is the rise of the machines and the removal of human beings from the battlefield. Is that too simplistic? So maybe in AI and maybe in a few years. But when we're talking about usual offenses or defense operations, so the key, it's a human, it's a soldier, it's a commander who is responsible for some area. And decision-making, it's people. Maintenance, it's people. And going through this technological circle, and now warfare changing every 4 months, we have something new on our front line. It's also obligation of some officer, sergeant, or infantryman. And when you see some successes, also not talking not only about UGVs, but like deep strikes. It's always some Ukrainian who planned well and clearly understands what he's doing. This is our force. We have most keen expertise in modern warfare. You do. Only us and Russians. Yeah, it seems to me there's two nations rewriting the rules of war. One wants to destroy the West and NATO, and the other one wants to defend it. So thank you very much indeed for what you're doing. We are running a little bit short of time because we're going to bring in General Zaluzhnyi in a few minutes. So we've got about 7 minutes left, and so I just want to have a sort of 2-minute answer from my incredibly distinguished and very thoughtful panelists on what the West can learn about the changing nature of force on the battlefield. And again, I'd like to start with you, Senator. What do you think that when you go back to your Armed Services Committee, what do you tell people about the Ukraine war? Well, I think one thing we always have to be careful of is learning the wrong lesson from the last conflict. There's certainly a lot of lessons we're going to take forward, but we also can't assume that another conflict with another
great power would be exactly like this one. There are things that will change dramatically because of this war. And I think we can apply some of those lessons to a conflict in the Western Pacific if we were ever to get into one with China. By the way, I do not believe that that's inevitable, and we should do everything we can to avoid it. But there are certainly a bunch of lessons we can learn here. But we also have to understand that there are other challenges. We have to, in the Western Pacific up against China, we have to be able to penetrate what we call this A2 AD bubble. The access of getting into that space with systems that are very high-end, low observable airplanes, missile systems, much longer range, air-to-air missile systems, surface-to-surface systems. But the drone technology that's coming off the battlefield here is going to be applicable going forward in any kind of ground combat. I'd say by far that, along with what I said in my remarks about the innovation cycle and how fast we have to change, those will be lessons that we will take to whatever the next conflict is. That's fascinating, thank you. I was going to be cheeky and say if you're interested in long-range, low signature, Trypillian may have some long-range strike gliders to sell you, but that's a conversation for another time. Major, what are the lessons that you think the West should be learning from your example? And I'm not just talking about, I take into account, almost take for granted, the extraordinary bravery and integrity and creativity of your girls and guys, but what are the critical lessons that NATO states, especially ones in Europe, should be taking from you? Ну, окрім того, що Росії і Путіну не можна вірити ніколи, ніколи, ніколи. Тобто це дуже важливий урок. І якщо згадати, скільки разів представники путінського режиму говорили, що не збираються нападати на Україну, і згадати, як вони сьогодні повторюють, що не збираються нападати на Європу, то можна провести певні аналогії, але вірити не можна. Безпека – це не даність, над нею треба постійно працювати. І як тільки ти подумав, що у тебе є безпека і далі можна займатися іншими справами, ти починаєш програвати. Це важливий урок для Заходу, зокрема для Європи. Ми сьогодні багато про європейську спільноту говоримо. І ви згадали про мужню боротьбу українців, це правда. І це також урок і інструмент. Готовність боротись за свободу гарантує виживання і ефективну боротьбу і протидію навіть сильному ворогу, сильному не лише з точки зору кількості і розміру економіки. Диктатури, як правило, не дуже великі за економікою. Але їхня сила полягає в тому, що вони готові вбивати і готові відправляти на смерть власних солдат. Сила вільних країн, оборонних демократій, які готові зберігати свободу і боротись за неї, власне, в готовності боротись. І сьогодні велике питання до всього вільного світу. Чи він готовий боротись? Українці готові і готові боротись як частина вільного світу. Okay, that's an incredibly good answer. And I have to say, one of the things that is underestimated in debates about tactics and new tech and new missile systems is actually will, and the role of will and determination from commanders, from soldiers, from civilian society. And that will to fight and will to defend yourself is clearly evident from the very beginning of this war and was underestimated absolutely by the West. Colonel, just to wrap up before we bring in General Zaluzhnyi, so imagine that you have an audience of NATO generals here who are keen to learn the lessons of Ukraine. What are you going to be what are you going to be saying that the critical lessons about the use of force are in this country? So we started in 2014 learning from you, American generals, American army. And the best lessons that we implemented now in our warfare, it's about command and control, about mission command. And we learned it from NATO and from US. Like sergeant line, it doesn't exist in the Soviet army, but it exists in Third Army Corps. Training. And now in the most keen
warfare, we can share something new for you. Absolutely. And it's not only technologies, it's new ways that how we operating with people, with our people, how we defend it. And what is high-value target now? It's a pilot. It's some youngster that are more successful than you in gaming, but it may be a killer in the proper hands, or like successful person as an infantryman. So if you want to learn something new, go to the Third Army Corps, and like from new levels of command and control till operating with unmanned ground vehicles, with electronic warfare, with interceptors as a small air defense. It's a new era of warfare, and our allies will face it in new stages of One of the most fascinating, by the way, because our panel was sort of rejigged for various time-wise, we're just going to keep on going until either General Zaluzhnyi appears above our heads like some sort of avenging angel, or until I get a nod or I get people sort of saying that we need to wrap up. So we're just going to carry on until we get a video or we get told to not carry on any longer. Just talking about, again, what you say is that you're stressing really traditional things that Western armies, Western soldiers take for granted. And one of those was planning. I am staggered by how bad Soviet-era military planning was, and how lackadaisical, how weak it was, and how even now the Russians are willing to send men and occasionally women to their deaths on a daily basis, going down exactly the same routes, exactly the same pathways to lines of contact, which is truly extraordinary. And it is absolutely one of the things that has struck me. Do you want to come in on that, Senator? Yes. I'm just going to make one other point before that. One of the most fascinating days I spent with units here, I was in Hatia's ops room in Kharkiv. And when I was in the British Army in the ISIS campaign, there were like 6 screens in an ops room, and that was sophisticated. When we went into a USSF ops room, there may have been a dozen. I walk into the Hatia ops room, the operations room, from which is like the brain of the regiment and the unit and all the stuff they're doing. I counted 73 drone feeds in one ops room. It was a revelatory moment for me, thinking, my God, this is the future of warfare. Senator. You say you were surprised by, Totally. with the Russians, by how incompetent, maybe. Yeah. Yeah, so I was not that surprised, and I'll tell you why. I spent 15 years working with Russian cosmonauts. Some of these folks I was very close with. We were good friends. It took me about 5 years to understand what motivated these individuals, and I'm talking about dozens of people that I knew well. What motivated them when they went to work every day? I think as Ukrainians, as Americans, as Brits, we're often motivated by mission success. You want the organization you work for to be successful. You want your country to be successful. You want the British Army to be successful. I want the US Navy to be successful. I want NASA to be successful. That wasn't my experience with the Russian cosmonauts I worked with. And let me tell you what I think motivated them. I think at the top of the list was they really cared about the appearance that they were in charge of something. Now, whether they were really actually in charge of it or not didn't really matter so much, but the appearance that they were in charge was at the top of the list, not mission success. Mission success wasn't even number 2. Number 2 on the list, I would say, would be something like, do they know who to blame when something goes wrong? Like placing blame. In the Mission Control Center outside of Moscow for the Russians, they have a position in their Mission Control Center which is called the mistakes officer. And when a Russian cosmonaut makes a mistake, they keep track of it and they take money out of their pay. This is somebody risking their country in space. So then I would say the third thing, again, even before mission success, is what am I going to steal from my employee today? And we would talk about that. They were very open about this. And apparently,
somebody in here could correct me if I'm wrong about this, but there's like a saying in Russian that if you didn't steal something at work that day, you did not have a good day. So that's part of their problem. Because for us, and I think everybody in this room here, mission success is it's the thing that matters more than anything else. And for the Russians I worked with, it might have been number 4 on the list. Okay. And that's fascinating. I'm tempted to say that, look, having come from the British political world, which is a pretty depressing place right now, I'm tempted to say I think we need a mistakes office high up in British politics and maybe in Parliament. I'm going to ask you just to follow up on the senator's fascinating remarks. Can either of you, and I'm going to start with you, Colonel, and then come to you, Andriy, why do Russian generals send their troops down the same routes to the front line, but also routes to the death every day, because you hit them in exactly the same places day in, day out? And when I was with Achilles and spent some time with this great Ukrainian drone unit called Achilles, I literally had their ops officers saying to me, really, what the Russians, they were exasperated with their enemy because they were just killing the same Russian soldiers in the same places day in, day out. Why? So firstly, I don't want to talk about Russian as a weak side. So it's one of the greatest oppositions for us. It's one of the greatest enemy, having so many possibilities to destroy our country. And secondly, they don't have any choice. You should deliver for Putin some result. And when you see this situation from Ukrainian side, you having some task as a military, usually you will diversify this task amongst your militaries. You will hear other officers before you will make a decision. And Soviet system more strict, and it's a problem for them. But as I said, you should deliver something for your leader. And if technology is on our side as UGVs, heavy drones, you have leadership as a Russia only in fiber optics. Yep. So it will be a huge problem for your infantry. Yep. Okay, so Major Andriy, let's reverse this around a little bit, because look, as we all know, one of the first things you should learn as a soldier, as a serviceman or woman is in the service of your country, is not to underestimate your enemies. So what do you think are the Russian strengths? Is it in the mass production of drones and now Shahid? Is it in the will of their leader, who is still willing to commit tens of thousands of men to their deaths on an almost monthly basis? If you were assessing what the Russian strengths are now, what would you say about them? Сильні сторони ворога, безумовно, можна розділити на декілька категорій. Якщо ми говоримо про технологічну складову, то так, великі запаси іще радянського озброєння, яке придатне для модернізації, модифікації, і виробнича база, яка працює і розгортається. Балістика виробляється, ракетне озброєння, яке летить по наших містах, це ми свідки цього буквально в щоденному режимі. Сильні сторони ворога – це союзники, які готові не лише говорити, готові не лише платити, а готові допомагати зброєю, вбивчою зброєю, мільйони боєприпасів від Північної Кореї. Яскраве тому підтвердження, як і, власне, північнокорейські солдати на полі бою. Союзники, які передають важливі технології, і справді на певному етапі технології дронів і так звані шахеди, а тепер Ірані, відіграли для Путіна важливу роль. І якщо ми говоримо, окрім технологічної складової,
Хоча ворог вчиться, ворог постійно вдосконалюється, ворог намагається вивчати український досвід і копіювати досвід українських підрозділів, і управління, і застосування безпілотних систем, і наземних, і в повітрі, і в морі. Тобто це там, де він наздоганяє, але він не стоїть на місці. Безумовно, це робота спецслужб. І весь той досвід Радянського Союзу, досвід, який був під час Холодної війни, режим Путіна використовує і збільшує, і масштабує. Він не шкодує ресурсів на різноманітну силу, від м'якої до жорсткої, від брудної агентурної роботи до активізації агентів впливу, використання спорту, літератури, будь-чого для просування наративів власного режиму руського міра і для руйнування наративів Заходу, демократії, свободи і єдності в лавах вільного світу і демократичного світу. Але є ще переваги, які для представників вільних країн, демократичних країн не можуть бути перевагами. Це покірність і готовність вмирати і виконувати злочинні і безглузді накази. Режим Путіна готовий витрачати в день 1000 і більше життів власних громадян на виконання абсолютно безглуздих цілей. Уявити собі подібний підхід з боку Сполучених Штатів, з боку Франції, Британії, Німеччини просто неможливо. Як неможливо уявити такий підхід і з боку України. Саме тому один з важливих аргументів, чому розвиваються безпілотні системи, це не лише намагання знищити якомога більше кількості ворога і окупантів, так, але врятувати життя українських захисників, українських цивільних, оборонців, піхотинців. І те, що колега говорив як про амбітну ціль заміщення особового складу власне роботизованими системами, це говорить про намагання врятувати життя наших громадян, а не списати і утилізувати і відправити на місні штурми, як робить ворог в щоденному режимі. Саме для цього він також залучає і найманців, продовжує рекрутинг в країнах глобального півдня, країнах Африки. Саме для цього він силою, брехнею, а іноді просто грошима мотивує і продовжує рекрутинг власних громадян різних категорій. Готовність вмирати, готовність бути покірними, готовність слухати вождя – це, безумовно, мінус для вільних країн і вільних народів. Але Путін використовує це для себе як плюс. Розуміючи це, ми повинні вибудовувати і протидію цьому з точки зору стійкості, єдності. І так, ми не маємо права перетворитись на ту саму автократію, закриту систему, яка нехтує людськими життями. Ніцше говорив, що якщо довго дивитись на безодню, то безодня починає дивитись на тебе. Українці довго дивляться на російську безодню. І це понад 12 років цієї війни, понад 4 роки повномасштабної війни. І, на жаль, десятки років радянської окупації, сотні років російської окупації в цілому. Але ми витримали і так і не стали цією безоднею. І саме за це Путін нас і ненавидить. А тепер треба, щоб цією безоднею не став вільний світ. Thank you. Thank you very much indeed, Andriy. Senator, okay, I'm actually trying to write a new ground warfare doctrine myself because I'm really interested in it. It's sort of, extension of what I was doing in my academic life. Are you worried about the US not understanding and NATO not understanding the new ground warfare doctrine that is going to come out of mass cheap drones? I'm not saying that's the be-all and end-all of battle because, as you say yourself, you need very high-tech as well. And does it concern you that the Chinese are now effectively supplying all the Shahed, pretty much all the Shahed parts, and the Russians are now building thousands of these a week rather than dozens or low hundreds, and we're seeing that in the impact and the attacks that are now mounting. So are we worried about China? Are we worried about the lack of doctrine and the lack of understanding about the new way of war that we're seeing here? Well, we're always worried about China from, many different perspectives. The size of their economy, not growing as fast as we had once anticipated. Seems like we will be the larger economy for an extended period of time. Concerned about their
capability of their military, whether it's their ability to build something like a Shahed drone, but more so, some of their longer range systems, proliferated systems in space, command and control from space. Some of these seem to be able to match our own capabilities now. Some are even beyond. I think it's fair to say they have made some serious advancements, that some of which are challenging our own ability to do certain things. In which areas? I would say like hypersonic, hypersonic glide vehicles, something we've done for a long period of time, but not applied it to military technology. Space shuttle, the thing I used to fly. Yeah. It's a hypersonic glide vehicle. It can get control downrange and cross range during re-entry. A weapon that's a hypersonic glide vehicle is much more unpredictable than a ballistic missile, so it's more challenging to defeat. So we've got those challenges, and here's where I really get worried. The Chinese are going to be able to now and into the future build more airplanes, missiles, missile systems, satellites. They're having issues deploying a lot of satellites because they can't get their first stage of their rocket back and reuse it like we can with SpaceX. But they can produce a lot of combat power from their industry. And we weren't going to be able to keep up. But you know where we can stay ahead? Is because we had allies. Yeah. We had friends that would come to our defense. And those alliances, when it comes to our national security and the national security of our friends and neighbors, is so critical. Yeah. It is by far the most critical thing. And when those alliances get weaker, we are all less safe. Yeah, here. I totally agree with that. Thank you, Senator. Right, I think we've got to present General Zaluzhnyi in a couple of minutes. I'm delighted that he's been running late because, to be honest, I'm loving the conversation. I hope you're enjoying it as well. Colonel, I'm going to come to you for a final question before I think the General appears above our heads. So, Colonel, when it comes to Russian warfare, how important is the information and propaganda and cognitive element, either in the strategic space, so attacking civilian audiences, and like doing information campaigns whenever, for example, the Russians bomb a recruitment center. But do you also see it at the operational and tactical level on the front line? How are you seeing Russian attempts to manipulate the psychology and, of your soldiers and the cognitive battle, or are you not really seeing that? As an army and a nation, I think we're now pretty successful in beating all the activities of Russian propaganda now on tactical and operational level. It was not so easy in early full-scale invasion. We had friendly fire in Kyiv region because of some informational operations. Yeah. We have misunderstood and we have so many people confused. But Putin helped us, and now everyone who's on this part, unoccupied Ukraine, are resilient to any activities Russia has against us. Yes. Talking about military units is also strong resilience against any activity from Russian side. Fantastic, Colonel. Thank you so much. Right, I think we have General Zaluzhnyi. General Valerii, can you hear and see us? Okay. Yes, absolutely. Thanks. Fantastic. I feel that because you're on the screen behind us, I feel that you're staring at my bald patch and overlooking the audience. It's very nice to see you again. I hope you're keeping well. I think Brooks and I came over about 2 or 3 weeks ago to chat with you. We've been having a really fascinating conversation with the major, a senator here, Senator Kelly from Arizona, and also the Colonel here, about the changing nature of warfare and how military force is used in different ways. And Ukraine has been, in part, an example of a new form of war.
Would you just like to talk us through, because I've talked to you about this in the past, and you have some incredibly fascinating and important insights from your own experiences leading the armed forces of Ukraine. Would you like to talk to us about how you believe that warfare is changing and what Ukraine is teaching others about the new nature of warfare? Thank you. Дякую всім за запрошення. Доброго дня. Дійсно, на сьогоднішній день це дуже і дуже важлива подія. Саме сьогодні, коли трансформація світового порядку, що розпочалася в 2007 році, після оголошення Росією своїх намірів та як наслідок повернення великомасштабних конфліктів на територію Європи та безпрецедентної для 21-го століття загрози не тільки державному суверенітету України, а і безпосередньо виживання українців як нації, ця трансформація вплинула і продовжує впливати на економічну, політичну, соціальну ситуацію, міграційні процеси не тільки в Європі, а у всьому світі. Це тому, що економіка, яка є результатом політики держав, є глобальною. А тому, як результат, усі ці впливи для всіх учасників такої війни з часом, який, до речі, був втрачений для закінчення цієї війни, що характерно як для активних і для тих, хто залучений до цієї війни опосередковано, оці події носять лише деструктивний характер, за знаками майбутньої глобальної економічної кризи і навіть розгортання ще більш масштабної світової війни. Цього потрібно уникнути. Я маю на увазі глобальної економічної кризи і наступної глобальної війни. Уникнути сьогодні можливо лише через закінчення цієї війни. І хоч ситуація дуже характерна ситуацією перед Першою світовою війною, яку Генрі Кіссінджер охарактеризував так: виникла криза, з якої ніхто не хотів виходити добровільно. Все ж саме закінчення війни та паралельне переформатування глобальної і регіональних безпек є шансом саме на сьогоднішній день. Бо старі системи остаточно втратили свою здатність як запобігати, так і захищати. Тоді, якщо вважати, що закінчення Великої війни в центрі Європи є шансом для уникнення наступної глобальної війни, то формування нових архітектур безпеки, як регіональних, так і глобальних, є актом визначення дати початку наступного катаклізму. Простіше кажучи, створення таких систем і їх дієвість визначать майбутній розвиток земної кулі. Наскільки довго, якраз і буде залежати від дієвості таких систем. І тому я дуже сподіваюся, що наступна конференція з відбудови України розпочнеться саме з оголошення того, у якому безпековому форматі буде відбуватися ця відбудова. Бо і Мюнхен, і Давос цього не зробили. За таких умов пошук альянсів і довгострокових союзів у регіональній і світовій безпеці є пріоритетним завданням для України саме зараз. Для нас це умова не лише виживання, а й довгострокового миру і нашого майбутнього. Тоді виникає питання: якщо необхідність створення нової архітектури безпеки у Європі є очевидною і майже передбачуваною, то чи очевидним для України є формування такого безпекового середовища у Азово-Чорноморському регіоні, де фактично рівень загроз для нас не лише залишається стабільним, а й має свої особливості, хоча б через різноманіття прибережних держав і наявності у них своїх інтересів і суперечностей. Отже, якщо політичний, економічний і військовий виміри європейського простору очевидні, хоч, якщо правду сказати, зараз і важко досяжні, ситуація в Азово-Чорноморському регіоні виглядає складнішою через цілий ряд викликів і загроз і буде потребувати складної роботи щодо формування майбутнього держави Україна у цьому регіоні. По-перше, Азово-Чорноморський регіон охоплює різноманітні прибережні держави. Це ті, що мають берегову лінію Чорного моря, суміжні регіони та різноманітні міжнародні об'єднання. Наприклад, окрім Росії, до таких держав належать 3 країни-члени НАТО – Болгарія, Румунія та Туреччина. Серед цих країн-членів НАТО Румунія та Болгарія також є членами Європейського Союзу. Туреччина, Україна та Грузія не є членами Європейського Союзу та, відповідно, мають різні перспективи до вступу до цієї організації. Ймовірно, у складі Чорноморського регіону можна також розглядати Молдову,
і ще одного кандидата на вступ до Європейського Союзу. А отже, Чорне море є ще однією зоною протистояння Росії і Заходу, де Росія, до речі, до початку війни в Україні досягла дуже і дуже значних успіхів. Яскравим прикладом для цього є Середземномор'я. Протягом останнього десятиліття посилення участі Росії до подій в Сирії ознаменувало значне розширення її присутності в Середземному морі та забезпечило доступ саме до цього моря. Логічно, до того часу, поки Україна не обмежила потуги Росії, вона вже створила виклик європейській безпеці як із східного, так і вже із південного флангів. При цьому важливо розуміти, що саме Чорноморський флот Російської Федерації є логістичною та стратегічною основою для розгортання такої можливості поза Чорноморським регіоном. Тоді які ж стратегічні інтереси альянсів і союзів є серед літеральних держав? Та які загрози і виклики безпеки є сьогодні в цьому регіоні? Я для простоти об'єднав їх усім основним. Звісно, зі мною можна сперечатися. Я не є класичним українським експертом, бо мій саме практичний досвід та постійне перебування на державній службі заважає завжди цьому. Отже, на мою думку, перше, попри очевидну активність Росії з одного боку і фактичне розширення НАТО за рахунок прибережних держав, досі відсутня стратегія НАТО щодо Чорного моря. Хоча ж очевидно, що стратегічно важливість Чорного моря для Альянсу більше не викликає ніяких сумнівів. Головна помилка в тому, що продовжуючи історично відноситись до Чорного моря як до внутрішнього озера Росії, НАТО фактично з одного боку дає можливість розширювати бойові можливості Росії, що мали з 2000 року безпрецедентні форми. І фактично дозволяло створювати осередки нестабільності в тому ж Східному Середземномор'ї, на Балкан. Чим це закінчилося в Сирії, нам відомо. Проте доля військових баз, у тому числі морських, залишається невідомою. Ця доля поза стратегією НАТО, якої просто не існує. У той час, коли НАТО в цьому регіоні просувала політику не стримувань та оборони, а співпраці і діалогу, Росія продовжила розглядати і буде розглядати Альянс як головну загрозу своєї національної безпеці. Усе це в межах старого світового порядку розв'язує руки Росії щодо експансії не тільки Північного Кавказу, а й таких країн, як Україна та, наприклад, Молдова. Україна буде завжди пам'ятати, що Росія обов'язково скористається будь-якою можливістю відсутності рівноваги, щоб знову відновити свої бойові можливості саме для експансії, чи то економічної через блокування шляхів і логістики, чи то військової. Друге, у травні 2025 року, після довгого стратегічного нехтування цим регіоном, Європейський Союз представив свою стратегію щодо Чорного моря. Попри традиційно заявлені амбітні цілі, ця стратегія в сучасних умовах, до речі, як і презентовано в тому ж році, Біла книга 2030 залишається декларативною і недієвою, а отже лише підбадьорює Росію до більш активних дій і демонстрації своєї спроможності. Як в ситуації з Балтійським морем, будь-яка рішучість, не підкріплена практичними кроками, не зупиняє Росію. Без створення органу з реальними повноваженнями впливу та без реального механізму реагування такі ініціативи завжди будуть мати лише декларативний характер. Сьогодні лише одне питання захисту критичної морської інфраструктури буде потребувати не лише значних коштів, а й часу для запровадження в життя. Приклад війни в Ірані все ще доступний, так само, як і наш досвід. Та й минула ніч у Румунії. Наша навіть головна ідея створення Чорноморського центру морської безпеки залишається поки що нереалізованою. Наприклад, не визначено місце його знаходження, та хоча б якісь умовні механізми, за допомогою яких раннє попередження приведе до своєчасних і надійних дій. Отже, фактично, хоча Європейський Союз і розширився, і буде розширятися через країни, що мають вихід до Чорного моря, а головне має прагнення розширити свою торгівлю з Африкою, Близьким Сходом, саме через Чорне море, реальною стратегією захисту та просування своїх інтересів, як і бачення європейської безпеки, це об'єднання ще не сформувало. Усе це повністю задовольняє Росію, яка саме й проводила політику запобігання інтеграції Азово-Чорноморського регіону в європейський та західний простір.
А крім того, за класичною схемою, через необхідність здешевлення енергетичних ресурсів та бажання розширити власні ринки збуту, у майбутньому дехто, звісно, прийде до питання, а як відновити взаємодію з Росією після завершення війни з Україною? Це може привести до нових розколів у євроатлантичній спільноті, послаблюючи її довгострокову стратегічну злагодженість, у тому числі в цьому регіоні. Проте разом з тим, сьогодні, постійне відчуття загрози від Росії зараз все ще сприяє широкому розумінню усіх прибережних держав на користь членства в НАТО та Європейському Союзу. Бо саме відчуття залишитись на самоті проти Росії, як у випадку України, і бути поза регіональним порядком в Чорному морі, безпосередньо впливи на внутрішній порядок у таких країнах і на їхню геополітичну ідентичність. Третє. Ведучи мову про позарегіональних гравців і їх вплив на регіон, звісно, слід згадати Туреччину, яка є і історичним, і географічним гарантом саме дотримання нелітеральної політики, яка передбачає утримання позарегіональних акторів, включаючи країни НАТО по відношенню до Чорного та Азовського морів. Саме через суворе дотримання Туреччиною конвенції Монтре та блокування руху військових кораблів через протоку Босфор під час війни це завадило Росії посилити свій флот та обмежило її наступальні і ударні спроможності. Саме зараз у ситуації, що склалася, особливо з послабленням військової присутності у регіоні, найнебезпечніший виклик є у можливості повторного відкриття протоки для проходу російських військових кораблів. Бо саме припинення вогню і закінчення війни в Україні за відсутністю стратегій та реальних механізмів у НАТО та Європейському Союзі дасть Росії можливість вимагати від Туреччини повторного відкриття проток і, відповідно, відновлення своєї могутності у цьому регіоні. Якнайшвидше Росія матиме можливість відновити контроль над торгівельними потоками, що, звісно, буде загрожувати життєдіяльності України, а згодом відновити свою військово-морську міць у Чорному морі та підготуватися до наступного етапу конфлікту. Ось саме тому це має бути врахованим не тільки при формуванні параметрів припинення мирної угоди, а й подальших кроків у формуванні правил гри у цьому регіоні. Тому, ймовірно, як розвиватимуться відносини між Туреччиною та Україною, Туреччиною та Заходом, Туреччиною та Росією в Чорному морі матиме визначний вплив на формування регіонального геополітичного порядку. Четверте. Попри очевидні зусилля Росії та Туреччини з обмежу доступу до цих морів для нелітеральних об'єктів, можна з певністю констатувати, що вплив позарегіонального гравця, а саме Китаю, вже є очевидним і беззаперечним. І дійсно, є сьогодні як не загрозою, то точно викликом, з яким необхідно рахуватися усім суб'єктам цього регіону. Китай поступово та обережно розширює свою присутність у Чорноморському регіоні. Традиційно саме економічний вплив Китаю неухильно зростає і загалом вітається державами регіону через свою привабливість. А такий очевидний інтерес держав Чорного моря до потенціалу китайської економічної співпраці може привести до зовсім іншого геополітичного утворення в регіоні, який врешті-решт змусить переглянути роль усіх суб'єктів регіону. Мало ймовірно, що це може викликати конкуренцію і напруженість в регіоні. Про це точно. Спочатку принесе втрату критичної інфраструктури, а згодом фундаментальних союзників і інституцій. Для України важливо пам'ятати, що саме завдяки Китаю Росія все ще має можливість вбивати українців та підтримати власну економіку в обхід санкційного тиску все тих же суб'єктів цього регіону. Шосте. Чи не головним дестабілізуючим чинником у регіоні залишається Росія і її прагнення домінувати в Чорному морі? Для Росії Чорне море не просто природна сфера впливу та домінування. Це стратегічна платформа, необхідна для її глобальних амбіцій далеко за межами цього регіону. При цьому як історичний і традиційні витоки такого прагнення залишаються зрозумілими, як і її військові дії, то саме її можливість до втручання у внутрішні справи причорноморських держав є абсолютною загрозою для формування безпекового середовища не лише в цьому регіоні. Таке її втручання спирається на практику добре налагодженого впливу на внутрішню
на внутрішню політичну, інформаційну, економічну сферу, стратегічне маніпулювання соціальними, етнічними та економічними вразливостями, та головне – культивування та розвиток впливових місцевих посередників, чиї інтереси зберігаються з інтересами Росії. Навіть якщо ці посередники є явно не проросійськими. Ми це бачили і бачили таких в Україні. Найбільш небезпечним, як у випадку з Україною, є те, що залежно від обставин, втручання Росії може бути надто прихованим. Чи відбувається це прямо зараз в одній із країн регіону, мені особисто казати некоректно. Проте точно усе це було в Україні з відомими наслідками для нас. Сьоме, останнє. Усі ці процеси, що пов'язані зі здобуттям геополітичної суб'єктності та як наслідок здобуттям гарантованої безпеки неодмінно мають бути підкріплені саме можливостями сили і механізмами їх реалізації. Саме через це, чи не найсерйозніший виклик сьогодення, пов'язаний вже не лише із стрімким розвитком нових озброєнь і форм і способів їх застосування, але у тому, що ці сучасні технології стали доступними не лише для провідних морських держав, які, до речі, як і сухопутні гіганти, мало цікавляться цим процесом, а й для малих державних і навіть недержавних акторів, чи навіть це таких як терористичні угруповання, повстанські формування, чи навіть кримінальні елементи. В Азово-Чорноморському регіоні це, безумовно, Україна, яка не тільки вже має такий арсенал і досвід застосування, а й невпинно розвиває свої можливості. Війна в Україні та не тільки продемонструвала руйнівну силу відносно дешевих морських та повітряних дронів. Її головна спроможність полягає не лише у руйнівній силі, а у перевантаженні і швидкому виснаженні систем протиповітряної оборони та систем протидронової оборони, як великих бойових кораблів, так і систем захисту портової інфраструктури. Як і у небі, на морі вартість морського дрону в сотні разів менша за вартість ракети-перехоплювача. І в 1000 разів менша за вартість ураженого судна, що створює проблему економічного виснаження. Так, сьогодні ці системи перебувають у стадії швидкого розвитку, виявляючи як переваги, так і недоліки. Проте очевидно, що з часом усе це спонукає до перегляду фундаментальних основ операцій на морі. Отже, якщо основою глобальної економіки сьогодні залишаються морські шляхи, якими транспортується близько 90% усіх товарів, та портова інфраструктура, що її забезпечує, тоді очевидно, що їхня безпека є прямим стратегічним пріоритетом будь-якої морської держави і опосередкованим інтересом для решти держав. Очевидний висновок, що безпека в Чорному морі, да й у всьому Азово-Чорноморському регіоні буде залежати від побудови реальної противаги викликам та загрозам, основний з яких є унеможливлення домінування Росії в цьому регіоні. Враховуючи наявність Чорноморського узбережжя та унікального досвіду застосування технологій у сучасній війні, а також прагнення України до демократичних перетворень, неможливо створити надійну противагу Росії в Чорному морі без України. При цьому участь України в формуванні майбутнього безпекового простору в регіоні можлива лише через участь у політичному та безпековому об'єднанні. Що цікаво, як це зробити і чи потрібна це нам, залежить тільки від нас і нашого бажання створювати майбутнє для наших дітей, а значить і для України. Дякую вам за увагу. General Valerii, thank you so much. Thank you so much indeed for that. Right, we've got about 8 minutes left. For once, the clock in the corner is telling the right time, which is excellent. So I'm going to ask for a 90-second comment from the rest of the panel. I don't know if you're still with us or not, or if you've gone. But in the wrapping up that we have, okay, so a quick question to all three of our panelists here. In the next 6 months, in the next 12 months, what do you think are going to be the new measures of force, the new weapons, or the new technology that will change existing weapons that we should be looking out for here in this war, potentially to affect others? So what should we be looking out for? Senator, I'm going to start with you.
Well, I mean, it's clear to me that it's how much artificial intelligence is integrated into these systems, especially with regards to decision-making. Picking targets, deciding whether or not to kill the target. It's something we're starting to try to deal with back in Washington with regards to our own defense budget and how we address this issue within the U.S. Department of Defense. Okay. Thank you very much indeed. Major Andriy, what's going to happen on the battlefield that we should be knowledgeable about? And what are the new tech or the new weapons are going to be in the next 6 to 12 months? Продовження стрімкого розвитку безпілотних роботизованих систем і, власне, як і механізмів протидії таким системам. Це означає, що війна дронів і змагання дронів між Україною і російськими загарбниками буде продовжуватись, як і пошуки антидронових механізмів. Безумовно, штучний інтелект. І ви згадували сьогодні про монітори, ви згадували про стрім. Це все база, унікальна база, на якій українські фахівці, українські програми, українські агенти штучного інтелекту вчаться. І сьогодні найбільша кількість такого матеріалу для навчання і формування нових програм саме в Україні. І цей український досвід буде стрімко розвиватись. І Україна готова ділитися таким досвідом з партнерами, з друзями, з союзниками, з усіма, хто допомагає протидіяти російським загарбникам. І це стосується всього спектру нашого досвіду. Не ми його обирали, але Україна отримала такий досвід. Безумовно, дезінформація, когнітивна війна і дезінформація, кампанії, спеціальні психологічні інформаційні операції, які ворог буде застосовувати масово проти України і українців, як на нашій території, так і в світі. І те, що ми нещодавно спостерігали, цинічні заяви, зокрема, про удари, які готуються по нашим містам мирним. Це заяви сьогодні, попри те, що понад 4 роки повномасштабного вторгнення, масовані ракетно-дронові комбіновані удари йдуть по цивільній інфраструктурі, по містах, по Одесі, по Києву, по інших містах, Харкову, Дніпру і багатьох-багатьох. Жертви, вбивства, знищення, воєнні злочини, але заява про цей анонс прозвучала лише сьогодні. Таких маніпуляцій, таких псевдозаяв і інсценувань буде дуже і дуже багато найближчим часом. Але переконані, що українська стійкість витримає і це, і разом із стійкістю наших партнерів і проукраїнської демократичної коаліції вільного світу. Andriy, thank you so much, Major Andriy, thank you so much indeed for that. And the final words in the next couple of minutes, if you could, Colonel. What do you think on the front line, what you're seeing in the third assault is experiencing at the moment when you're in your ops room, when you're doing longer term planning, not necessarily for the next month, but for the next 6 months, when you're thinking about innovation, as I know that you guys in many of the best Ukrainian regiments are absolutely doing, because you're ahead of the planning cycle, you're ahead of the training cycle in a way that makes the Russians look medieval. What are you worrying about? Is it more fiber optics? Is it longer range for the fiber optics? Is it the Russians aligning Orlan and Lancet, these swarm and reconnaissance drones in greater numbers? What keeps you awake at night when you're worrying about the new elements of this warfare, or indeed excites you because it's your chance to take territory back? Thank you for your question. So, firstly, it will be 3 things. First one, it's a year of UGVs. And in logistics, in offenses, you will see more and more UGVs. You will see more offenses without infantry. Second, it's cheap middle strike. Okay. So now, where we have like more points against Russia in putting down their logistics from Crimea till Mariupol, and it's only about cheap middle strike. And third thing, it's our interceptors. Okay. When Shaheds, when we have like 800 Shaheds against us inside our country, interceptors will deal with it.
It's fascinating because you need the interceptors, A, to stop the physical damage, but also to stop the moral damage and to protect your civilians. And just on the first point, just UGVs for people who are not knowledgeable, that is ground drones. So we're not talking about air drones, we're talking about ground drones conducting in combination with air drones. And obviously the communications technology between them. So you're seeing increasingly humans removed from the battlefield and machines doing more and more of the fighting. In the area of responsibility of Atomic Corp, totally. Yeah, that's fascinating. Right, I've got 2 minutes to sum up. I just want to thank everyone here for being here. And for those of you who aren't Ukrainian, thank you for making the journey to Odessa. And for those Ukrainians in the audience, thank you so much indeed for being here. I feel very privileged because I think we've had a genuinely wonderful conversation. We've had some truly great men we've been hearing from. Not only General Zaluzhnyi, who is led the Ukrainian army, is now in London. Hopefully I'm going to be seeing him. I think there's a Brave One investment event on Tuesday, and I think I'm pitching to a whole load of London-based bankers. I'm looking forward to that. But starting over on my right, Major Andriy represents one of the most remarkable organizations pretty much in the world. For anyone who knows Ukrainian military intelligence, it's not like military intelligence in the West. It's more like an old school World War II special operations force. They're marked by bravery, creativity, and a willingness to to use that boring old expression, think outside the box. And when I was in the military, my nickname was Crazy Bob because I tried to do the same within the confines of the British military. So it's a pleasure to have Major Andriy here. It's a pleasure also to have the Colonel here, Colonel Vladislav. Thank you so much indeed, because the 3rd Army Assault is one of the most extraordinary conventional units that the Ukrainians have, and one of the most unique and extraordinary conventional military units in the world. And I say conventional, I don't mean it's conventional in its thinking, because so much of its work is groundbreaking as well, but they're approaching it from a traditional infantry point of view. So it's fascinating listening to these guys and explain what modern warfare is going to look like. And finally, Senator, I'm so grateful that you're here, Senator. Thank you so much indeed for bringing your phenomenal experience. I'm probably speaking out of turn, but if you're ever going to run for US president, I want to be there to help you. And I'm doing it for 2 reasons. One, because I think the US needs great leadership again. And secondly, because when I was serving in Iraq, I decided I really like dry heat. And once you've had 2 months of a really miserable British winter, anything in Arizona sounds like a lot of fun. So count me in. So thank you so much indeed for being here. And would you please thank our amazing guests for giving us a really fantastic talk. Thank you. Thank you so much for